Patriots, what you're about to hear isn't being shown on your mainstream networks. It's not trending on social media, and it's certainly not being amplified by the radical left. But mark my words, this is a turning point in the Middle East and a powerful reminder of what true leadership looks like. Prime Minister Netanyahu just delivered a fierce and honest address, one that cuts through all the noise, the propaganda, and the virtue signaling that the left continues to feed the American people. And yes, it includes praise for none other than President Donald J. Trump. While the Biden administration plays footsie with rogue regimes and prioritizes gender pronouns in the military, real leaders are on the ground, coordinating strength, securing peace, and standing tall against evil. Netanyahu made it clear, peace through strength isn't just a slogan, it's a doctrine that saves lives. These are momentous days, but they're also touched by tragedy. We lost 5 of our brave soldiers in Gaza. The people of America, of Texas, have profoundly lost their colleagues. We stand with the people of Texas and the people of America as the people of America stand with us. We send our condolences to the bereaved families. I said these are momentous times, and they are. The President and I believe in a doctrine called peace through strength. First comes strength, then comes the peace. Our resolute action, the resolute decision of President Trump to act with us against those who seek to destroy Israel and threaten the peace of the world has made a remarkable change in the Middle East. The remarkable American B-2 pilots showed remarkable perseverance, persistence, and power. The soldiers of Israel fought like lions, our pilots struck like lightning, and our common alliance roared like thunder. And this is having a great change in our region. There are opportunities for peace that we intend to realize. We're working together on this. We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. These are all things that I discussed with President Trump. I may discuss further with him later in this visit. But I have to say that the coordination between our two countries, the coordination between an American president and an Israeli prime minister has been unmatched. It offers great promise for Israel, for America, for our region, and for the world. Prime Minister Netanyahu, will you meet Trump again, President Trump again tonight? It may be very likely. Should we expect an announcement regarding the ceasefire and the hostage release? Well, we're certainly working on it. I can't speak in advance. You need, you need several parties to tango. It's not even 2 here. But we're working on it diligently as we speak. In fact, on the way over here and on the way from here. We're not going to let up. We have a goal. We intend to achieve that goal. Prime Minister, are you open to the Hamas counter-proposal to allow more widespread aid? We accepted a proposal that came from the mediators. It's a good proposal. It matches Steve Witkoff's original idea, and we think that we've gotten closer to it, and I hope we can cross the line. That is our purpose. But I think the less I speak about it publicly, the more likely that we might get it. Prime Minister, what do you think of the Qatari role right now in the negotiations? Look, I think the important thing is to get the result. We'll talk about the process later. I have a lot to say about it. But right now, I'm totally focused on the result, as is President Trump. And we're working together. It's very important to understand that. We're working together because we have learned, and the whole world has learned, that when Israel and America stand together, great things happen. And it's never been like that. In the entire history, almost 80 years, we're 77 years now. In the entire 77 years of Israel's history, there has never been the degree of coordination, of cooperation, and trust
between America and Israel as we have today. And I credit President Trump with this extraordinary achievement. And I think that the people of Israel, and may I say Jewish people, are appreciated. One more question, in English, please. Prime Minister, are you concerned about polls showing that support for Israel in the United States is falling, especially among Democrats? Well, I certainly am interested in maintaining the great support that Israel has had. I think there's been a concerted effort to spread vilifications and demonization against Israel in the social media. It's directed, it's funded, it is malignant, and we intend to fight it because nothing defeats lies like the truth, and we shall spread the truth for everyone to see. Once people are exposed to the facts, we win, hands down. That's what we intend to do in the coming months and years. Thank you very much. The Prime Minister will give a statement in Hebrew. Thank you very much. There's a conversation to legislate the ability for the B-2 bombers and the big the bunker-busting bomb to be allocated directly to the Israeli military. Is that something that you would like to see from the United States? Would I like to see that Israel would have the capacities that the United States has? Yeah, of course we like it. Who wouldn't want it? But we are appreciative of what the assistance we've received. And I think it's served not only the interests of Israel's security, but American security and the security of the free world. I won't get into specifics. There's much more to discuss and many variegated areas that are best left to more confidential forums. Thank you very much. Thank you very much. We're moving on to a statement in Hebrew. Excuse me. We're moving on to a statement in Hebrew. Thank you. זהו יום קשה. אנחנו איבדנו 5 מחיילינו הגיבורים מנצח יהודה. השכול והכאב מכים בנו בכל חלקי העם. באותה מידה אנחנו נחושים לא רק לשלוח כמובן את תנחומינו למשפחות שאותן אנחנו מחבקים, אבל גם בנחישות להשלים את יעדי המלחמה שלנו בעזה, לשחרר את כל חטופינו, להביא לחיסול היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, וכמובן להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. זה אומר אין חמאס. צריך להבין את זה. זה לא איזה דבר שאנחנו אומרים וזה לא יהיה. זה כרוך באסטרטגיה מסוימת שאני לא אפרט כאן. זה כרוך במהלכים שחלקם כואבים וחלקם יחוו מאוד לחמאס. אבל התוצאה הסופית תהיה שחרור כל חטופינו והכנעת החמאס ופירוקו. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. ועדיין לא השלמנו את המלאכה. ולכן ראש הממשלה נתניהו תסרב להסכים להפסקת המלחמה בעת הזו? לא, אנחנו מדברים על הפסקת אש, ואנחנו מוכנים גם לסיים את המלחמה. בתנאים שלא יאפשרו לחמאס לפעול יותר, שלא תהיו לו את היכולות השלטוניות הצבאיות, ושעזה לא תהווה איום על ישראל. ויש תוכנית מאוד ברורה איך לעשות את זה. אגב, אנחנו רואים את זה עין בעין עם ארצות הברית, והנשיא ואני שוחחנו על כך, והצוותים שלנו שוחחו על כך. אין צורך לפרט כל דבר, כי אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, אנחנו נלחמים מול אויב מאוד אכזר, מאוד ציני, ואנחנו לא צריכים למסור לו בדיוק את התוכניות שלנו, ולכן אני ממעיט לדבר על זה. אני מציב את המטרות, כמו שהצבתי אותם במקומות אחרים. אנשים לא האמינו שאנחנו נשלים את המטרות הללו, אבל השגנו אותם, ואנחנו נשיג את זה גם כאן. משהו על שינוי התוכניות. משהו על פגישה הלילה. סליחה, בואו נעשה את זה מסודר בבקשה. יגאל רביד, בבקשה. 24, אדוני ראש הממשלה, משהו לגבי שינוי התוכניות, פגישה נוספת עם הנשיא הלילה. זאת אפשרות, נודיע לכם שאם יהיה דבר סופי, בהתאם לצורך. שאלו אותי אתמול מה יקבע את הצורך, אני אמרתי, הצורך. אנה ברסקי, בבקשה. כן, אדוני ראש הממשלה, האם יש התקדמות במשא ומתן בקטר? כי נאמר שאולי עד סוף הביקור שלך אנחנו נראה בסוף. אני לא יכול לקבוע לוח זמנים, אנחנו היינו רוצים כמובן שזה יבוא מוקדם ככל האפשר, אבל זה תלוי כמובן. משא ומתן זה תהליך מורכב. אני מלווה את זה באופן אישי, על בסיס כמעט שעתי, ולא רק אני. ואנחנו שוב, אנחנו עובדים בתיאום
באמת בתיאום מלא עם ארצות הברית בעניין הזה, וזה חלק מהכוח שלנו. מהכוח שלנו להשיג את המטרות, שאם הם יתמשו, אז קודם כל יהיו 10 נשמות מיד, או לא מיד, 8 מיד, או 2 נוספות, אבל הכוונה שלנו בסופו של דבר להגיע לכולם, חיים והחללים כאחד, כולם. אילנה, ידיעות אחרונות. ראש הממשלה, האם ישראל מתכוונת לשלוט אזרחית בעזה? אנחנו מתכוונים שחמאס לא ישלוט שם, אנחנו נעשה מה שצריך כדי שהדבר הזה יקרה, ואנחנו נפעיל את כל הכוחות האפשריים שלנו, ואם אפשר גם של אחרים, כדי לממש את המטרה הזאת. לא יהיו מעזה יותר פלישות, לא יותר מעשי אונס, לא יהיו רציחות, לא יהיו עריפת ראשים, לא יהיה חמאס. ואני אומר את זה עוד פעם, כי אנשים אומרים, אפשר לעצור, להשאיר, הכרענו אותם. אנחנו נכריע אותם כשהם לא יוכלו להילחם בנו יותר. כשהם יניחו את נשקם, כשהחמאס יפורק, ועזה תפורז. זה יעד שאנחנו לא נוותר עליו. יש לנו את הכוח, הוכחנו את הכוח העצום שטמון בנו, בעם שלנו, בלוחמים שלנו, בממשלה שלנו. אני לא מתכוון לוותר על כך. באותה מידה אני לא מתכוון לוותר על החטופים. כשהתחלנו את המלחמה הזאת, היה מי שאמר, בכיר מאוד, שצריך להתרגל לרעיון שלא נשחרר אפילו אחד. בינתיים שחררנו 205 מתוך 255. מתוכם 148 בחיים. נותרו 30. 20 בוודאות חיים, אולי אפילו 1 או 2 יותר, ועד 30 שהם חללים, ואנחנו מתכוונים להביא את כולם. כשאומרים לי, אבל לא הבאתם עד היום, הבאנו 205 עד היום, כשמישהו אמר, כשחשבו שלא נוכל להביא אף אחד. וזה נובע מאותה ידיעה ברורה, שהלחץ הצבאי, ואני אומר הלחץ המדיני וכרגע הלחץ האזרחי של פירוק היכולת של חמאס להשתלט על הסיוע האזרחי, בסוף זה היעד שאנחנו מכוונים אליו, וגם אם זה לא יקרה היום, בשלמות, זה יקרה מחר. זה יקרה ואנחנו נכריע את החמאס, אנחנו נחסל את יכולותיו השלטוניות והאזרחיות. אני חזרתי על זה 3-4 פעמים עכשיו, זה מספיק. תודה רבה לכולם. תודה לכם. תודה רבה. Let's start with what matters most. Netanyahu opens by mourning the loss of 5 brave Israeli soldiers in Gaza, but he doesn't stop there. He acknowledges the pain of Texans, of Americans, of families who understand the cost of defending freedom. That's called unity, folks. And it's something this current administration wouldn't recognize if it slapped them in the face. The Prime Minister doesn't mince words. He credits President Trump with standing shoulder to shoulder with Israel in a way that nitrogen monoxide American president ever has. He says Trump's decision to act swiftly, boldly, and without apology against terror networks is reshaping the Middle East. That's leadership. That's America first. And guess what? The world is safer when Trump leads. He hails the heroism of American B-2 pilots, calling them powerful, precise, and persistent. Israeli soldiers, they fought like lions. This is the strength of a true alliance, forged not in weakness or appeasement, but in raw determination to protect innocent lives. It's lightning, it's thunder, it's unapologetic power, and I'm here for it. Netanyahu isn't backing down. He lays out the mission: rescue all hostages, eliminate Hamas, and build a future in Gaza that isn't ruled by terror. Period. No half measures. No politically correct diplomacy. Just facts and action. That's what America used to do before the left started prioritizing optics over outcomes. He says it himself, the level of trust and coordination between President Trump and the Israeli Prime Minister has never been seen in Israel's 77-year history. Never. That's not coincidence. That's the result of electing a president who doesn't bow to the global elite and who actually puts allies before enemies. They ask him about a potential ceasefire. He plays it smart. Says talks are ongoing, but doesn't leak details. Why? Because diplomacy done right isn't leaked to CNN for clicks. That's how real statcraft works, behind closed doors, with real men making real decisions that actually affect lives. He accepts a mediator proposal close to Steve Witkoff's original idea that tells you they're making progress. And when asked about Qatar, he doesn't flinch. He says results first, commentary later.
That's what adults do, not politicians trying to win Twitter points. Then came the question the liberal media drools over. Are you concerned that support for Israel is falling among Democrats? Netanyahu doesn't dodge it. He calls it what it is, a coordinated campaign of lies, demonization, and social media slander, and he vows to fight it with truth. Good, because truth always wins if we fight to spread it. He's asked whether he wants Israel to have access to U.S. B-2 bombers and bunker busters, and his response? Pure class. Of course they'd want that. Who wouldn't? But instead of begging, he thanks America for the support they've already received and ties it directly to global freedom. That is respect. That's the kind of ally America deserves to have. So let me ask you, fellow patriots, where is this kind of strength and clarity in the White House today? Do you see Biden forging new alliances? Do you see him standing strong with Israel, or just appeasing Iran behind closed doors? Netanyahu's message is a wake-up call, and it's a reminder that peace doesn't come from weakness. It comes from ironclad alliances and unapologetic action. If you believe in peace through strength, if you believe that America should stand by her allies, and if you believe that Trump's leadership brought us closer to peace than any globalist ever could, then like this video, share it far and wide, and subscribe to the channel. Hit that bell so big tech can't silence us. The truth matters, and it's up to us to deliver it. God bless America, God bless Israel, and God bless the fight for truth.